anziché attori con diritti e idee proprie. Rafforziamo questo diritto. Assicuriamoci che l'ascolto allora diventi davvero una pratica concreta e diffusa nella vita dei nostri bambini. Diamo voce e ascolto ai nostri bambini. Impariamo a rispettarli, rivolgiamoci con parole educate e poi, colleghi, abbassiamoci alla loro altezza per guardarli sempre negli occhi. Grazie. Thank you. Next speaker is Ms. Al-Sahlani for 1 minute, please. In 4 of the EU's member states, it is still legal to hit your child. Children with a disability are still living in inaccessible societies, excluding them from school, sport, just a normal, interesting free time. And still we have member states that do not allow for children to access and inherit their parents' citizenship because the parents belong to the same sex. So the new Commission will have a lot to do when it comes to the issue of children's rights. We are not done, even if we have for 35 years been talking about children's rights and the conventions of the rights of the child. But we cannot talk about the Convention about the rights of the child without also addressing the situation in Gaza and the horrendous amounts of children who have been killed. It is time to discharge the association agreement with Israel, to adhere to the ICC decision of the arrest warrant, and it is time to actually treat all children equally. Thank you. Thank you. Next speaker is Mr. Maza Ibanez for 1 minute. Gracias, Presidenta. Hoy aquí en el Parlamento Europeo conmemoramos el Día de la Infancia y mientras estamos aquí hay más de 6.000 niños y niñas en Canarias, en nuestro territorio, en territorio europeo, en el que están totalmente abandonados por las instituciones europeas. El 98% de estas niñas han sufrido violencia sexual en su camino. Niños que huyen de las guerras y que buscan refugio y se sienten abandonados por Europa. Niñas y niños que, como hemos visto en este estrado, los señores y las señoras de la extrema derecha criminalizan, señalan y buscan que sean el chivo expiatorio de sus odios. Señoría del Partido Popular ha preguntado antes ¿qué podemos hacer? Con muy buenas palabras para garantizar los derechos de los niños. Primero, no pactar con aquellos que los criminalizan y los señalan con su odio. Segundo, cumplir con los artículos 22 y 39 de la Convención de los Derechos de la Infancia y hacer, por ejemplo, lo mismo que hemos hecho con los niños de Ucrania, con los niños que huyen de África, con los niños que huyen de Oriente Medio y terminar de una vez por todas diciendo aquí que donde más se está vulnerando los derechos de los niños es en Palestina, en ese genocidio que hay que parar de una vez por todas y acabar diciendo que sí, tenemos que conmemorar el derecho de la infancia y para ello es cumpliendo sus derechos. Gracias. Thank you. Next speaker is Mr. Oliveira for 1 minute, please. 35 anos depois da adoção da Convenção dos Direitos das Crianças, muitos desses direitos são apenas uma miragem. Os milhares de crianças mortas por Israel na faixa de Gaza são a prova mais cruel e desumana dessa realidade. Há muito a fazer para que os direitos da Convenção sejam realidade na vida das crianças. É preciso erradicar a pobreza dos pais para que ela não atinja também as crianças, garantindo o trabalho com direitos e salários justos, o reforço das licenças de parentalidade e de amamentação ou a universalização e reforço do abono de família. É preciso aumentar o investimento em serviços de saúde e educação universais, públicos e de qualidade, aumentar a oferta pública e universal de creches e educação pré-escolar, garantir condições dignas de habitação, uma alimentação equilibrada e transportes acessíveis. Para que cresçam felizes, é preciso combater as discriminações e violências de que são vítimas e garantir-lhes efetivo direito ao lazer e tempo livre, a receber cuidados num meio familiar. É preciso ouvir as crianças e dar-lhes efetivamente a possibilidade de participarem nas decisões que as afetam. O caminho é longo, mas é um caminho que precisamos percorrer. Thank you. Next speaker is Mr. Bellamy for 1.5 minutes, please. Mes chers collègues, l'Europe est aujourd'hui le théâtre d'une tragédie silencieuse qui ne se voit pas et qui pourtant produira ses effets et les produit dès aujourd'hui. En Europe,
30% des mineurs de moins de 12 ans ont déjà été exposés à des contenus pornographiques, 80% pour les moins de 17 ans. Et ces contenus laissent aujourd'hui, les psychologues le disent, ils l'ont dit ici même dans un colloque que nous avons organisé au Parlement européen, ces colloques laissent, ces expositions, ces images, ces contenus laissent des traces irrémédiables chez beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, même les États qui, dans notre Union européenne, voudraient protéger les enfants, des plateformes qui font leur business sur la destruction de leur vie affective, même ces plateformes se défendent en s'abritant derrière le droit européen pour pouvoir continuer leur activité criminelle. Nous le disons, cela ne peut plus être. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé, dans le texte qui viendra sur la protection des enfants contre les abus sexuels, d'inclure l'exposition à la pornographie comme un abus sexuel, et que le fait que ces plateformes ne mettent pas en œuvre les verrous pourtant existants pour protéger les enfants devrait être considéré comme le crime que cela est. Chers collègues, nous avons le devoir d'avancer ensemble sur ce sujet pour que le droit européen ne soit plus le bouclier derrière lequel s'abritent ceux qui mettent en danger l'enfance, l'esprit d'enfance, son innocence, son équilibre et la préparation des adultes de demain. Bernanos écrivait que chacun devra se justifier aux yeux de l'enfant qu'il fut. Je pense que notre devoir, et ce sera, je l'espère, un combat commun, est de défendre ensemble cet esprit d'enfance. C'est notre engagement envers l'avenir et les générations futures. Merci beaucoup. Thank you. Next speaker is Questor Angel for 1 minute, please. Thank you very much, President. Today we celebrate the first international instrument to recognize children as human beings entitled to fundamental freedoms and human rights. And 35 years later, we must continue strengthening these children's rights here in Europe. And therefore, comprehensive and age-adapted sexuality and relationship education is an essential tool to prevent sexual abuse, pedophilia and violence. And it is critical for the health of children and young people. In a world where sexual abuse, gender-based violence, unwanted pregnancies, AIDS and STDs pose a risk to the well-being of young people, education becomes a very powerful instrument. However, despite the clear evidence of the benefits of sexuality education, it is still challenged. Dear colleagues, the health and well-being of children cannot be politicized. It is not about ideology, it's about human rights. And together we need to fight for a more resilient society without leaving behind vulnerable groups like children living with disabilities, LGBTI young people, rainbow families, refugee and migrant children. Children are our future, but let's not forget they are also our present. Thank you very much. Thank you. And next speaker is Ms. Andriette for 1 minute, please. Chers collègues, nous n'avons plus le temps. Non, nous n'avons plus le temps d'attendre pour protéger les enfants au sein de l'Union européenne. Chaque année en Europe, environ 250 000 enfants disparaissent. Des disparitions souvent facilitées par la crise migratoire. En 2020, Europol signalait la disparition de près de 10 000 enfants migrants non accompagnés, vulnérables aux réseaux criminels spécialisés dans le trafic d'êtres humains. Chers collègues, l'immigration, c'est aussi cet aspect que vous faites semblant de ne pas voir. En France, 45 000 signalements d'enfants disparus ont été enregistrés en 2021, alimentant les trafics où l'Europe est à la fois un lieu de passage, mais surtout un marché de victimes. Un autre fléau, la pédopornographie, s'aggrave avec plus de 85 millions de fichiers signalés en 2021. Des réseaux internationaux exploitent les plateformes numériques et le darknet pour diffuser ces contenus. Le silence autour de ces crimes doit être au cœur de nos discussions, appelant à des lois plus strictes et une coopération internationale renforcée. En tant que maire et députée, j'appelle à une mobilisation collective qui est essentielle pour protéger les enfants, briser le cycle de la violence et garantir leurs droits fondamentaux. Parents ou non, nous sommes tous responsables des enfants en Europe. Thank you. Next speaker is Mr. Taczynski for 1 minute, please. Thank you, Madam President. Dear leftists, we are having this very important debate on children's rights, and I'd like to know if you are aware of the greatest threat to our children now. You are. Your sick leftist ideology, gender transition, so-called sex identification. You are the threat. When I was a kid, I thought that I'm a pirate. Thank God my parents did not let me cut off my arm or poke out my eye. What you're doing, what your promotion and your ideology does to the children is let's cut off your genitals. Now we're going to pretend that you're a girl. That is why I'm going to fight your sick leftist ideology.
I'm going to fight for the right of our children. I'm going to defeat you, and I'm going to make sure that your sick leftist ideology is gone forever. So help me God. Next speaker is Ms. Funcion for 1 minute, please. Thank you very much, Chair. Previously in our national parliament in Ireland, I had the honour of chairing our Children's Committee for around 4 years, so I know how important the issue of children's rights are, and children must be at the heart of EU policy. We need to tackle serious issues such as child poverty, child sexual abuse and the protection of children online. While I commend the vital work of the Intergroup, the EU must do a lot more. We need a dedicated forum to amplify children's voices, and I would argue a dedicated committee to children. We also need to ensure that children's rights are actually fully realised and they do not become endless reports gathering dust on shelves. We need to ensure that action is taken. I also want to reference the situation in Palestine because we cannot speak about children without speaking about the horrific situation that they find themselves in. How can the EU seriously claim to champion children's rights while refusing to suspend the association agreement with Israel? How can we talk about children's rights when Israeli bombs rain down on Gaza and children burn alive in tents? Every single child matters, no matter where they are born or where they come from, and every single child deserves the same rights, protections and opportunities. Thank you very much. Next speaker is Mr. Lopatka for 1.5 minutes, please. Thank you. Firstly, I want to start positive. I want to mention that the UN Convention of the Rights of the Child is a convention with a strong support by the member countries of the United Nations. 196 countries are party to it, including every member state except the United States. This is a record number, but there is a big but. But we have to see that the adoption of this important convention doesn't mean that all the rights are really fulfilled. It reminds us to our collective responsibility to advocate for and uphold the rights of every child across Europe and around the globe. Every child has the right to education, also all girls in Afghanistan. As European parliamentary members, we must make decisive actions to take inspiration and enhance our own projects in our member states, and we have to use our development projects to support the needs of children, especially in countries where living standards are very, very low. We must recognize the importance of EU initiatives such as the European Child Guarantee. Let us move forward with determination to fulfill our obligations to the children. Together, we have to work for a future where every child's rights are respected. Thank you. Next speaker is Ms. Inzir for 1 minute, please. In all actions involving children, the best interest of the child shall be primary consideration, is stated in the Convention on the Rights of the Child. Despite this, children continue to face significant challenges and government responses are lacking. Eurostat reported that in 2023, 24.8% of the children in EU were at risk of poverty or social exclusion. Additionally, there was 1.3 million reports of child sexual abuse in the EU that year, and many children are being recruited into organized crime. How a society treats its most vulnerable is a measure of its humanity. While all member states have ratified the convention, we must move from words to actions. We need to implement an EU-wide strategy to prevent child recruitment into organized crime, hold social media platforms accountable to ensure we protect children from online sexual abuse and recruitment, ensure that all member states provides housing, education, healthcare and basic needs for all children so that achieving one's dreams is not dependent on parental welfare. And finally, I want to say to the far right here, there is one sick ideology in here, and that is your ideology that is depriving so many children their right to be themselves. Thank you. Ms. Inzir, your time is over. You have that to even stop leads now. to... So, sorry.
Sorry, your time is over. Next speaker is Ms. Rechondieu for 1 minute, please. Éducateurs qui ont des relations sexuelles avec les mineurs, échecs scolaires, fugues, agressions physiques entreplacées, drogue, explosion de la prostitution. Le bilan de l'aide sociale à l'enfance en France est catastrophique. Le bien-être et la réussite des enfants placés devraient être l'une des priorités de l'État, mais ce n'est pas le cas. Ces enfants sont les grands oubliés, pourtant les budgets dédiés à l'aide sociale à l'enfance ne cessent d'augmenter. L'une des raisons, l'ASE est détournée de son but initial pour prendre en charge les prétendus mineurs clandestins isolés qui s'entassent sans avenir dans les villes françaises. Surprotégés par les textes internationaux et par les décisions des cours de justice européennes, certains mentent sur leur âge, d'autres multiplient les incivilités et actes de délinquance, tout en pesant sur les budgets de l'aide sociale à l'enfance des départements français. Pour protéger notre système social, rétablissons enfin des contrôles à nos frontières. Next speaker is Mr. Bartulica for 1 minute, please. Zahvaljujem. Kolegice i kolege, jutro slušamo mnogo o tome koja su prava djece, a sve proizlazi iz toga da nijedno pravo zapravo nije zajamčeno ako nemaju pravo se roditi. Dakle, imamo puno licemjerja u ovom domu i treba jasno i glasno reći da djeca nisu zaštićena danas, 35 godina nakon ove povelje. Pored toga što nemaju pravo se roditi, dakle nisu nerođena djeca zaštićena u Europi, moram reći da i svakodnevno se indoktrinira našu djecu u školama od najranije dobi, dakle to je oblik emotivnog zlostavljanja. Treba to konačno prestati i seksualizacija male djece. Dakle, dosta je bilo slušati ovog licemjerne retorike, trebamo jasno i glasno reći da i neke životinjske vrste su zaštićenije u Europi od nerođene djece. Hvala. Next speaker is Ms. Glavak for 1 minute, please. Oh, sorry, the next speaker is Mr. Furore for 1 minute, please. Sorry, that was my mistake. Grazie Presidente. In Europa oggi un bambino su 4 vive in condizioni di povertà. Ci sono poi bambini i cui genitori non vengono riconosciuti, come quelli delle famiglie arcobaleno, e bambini che, pur essendo nati qui in Europa, non sono cittadini europei. La giornata di oggi, quella del 35° anniversario dell'adozione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, non deve essere di pura circostanza. Il nostro vero obiettivo deve essere quello di combattere ogni forma di violenza fisica, psicologica, digitale, attraverso leggi che combattano la povertà, l'esclusione sociale per promuovere più diritti e più integrazione. Per questa ragione il Movimento 5 Stelle propone lo Ius Scholae, una proposta di legge che punta a favorire l'integrazione dei minori stranieri attraverso la cittadinanza. Per concludere, mi piacerebbe sentire da questo Parlamento un'autocritica. Avete votato l'austerity che porta tagli agli asili nido e poi a parole difendiamo tutti i diritti dei minori. Lasciatemelo dire, quanta ipocrisia. Thank you. Next speaker is now Ms. Glavak for 1 minute, please. Hvala vam lijepa predsjedavajuća, poštovana povjerenice, kolegice i kolege. Neki od vas u dvorani, kada je donesena ova konvencija, tek su se rodili, bili su djeca i nisu mislili da ćemo 35 godina nakon njihova rođenja suočavati se sa istim pitanjima. Zapanjujuća je činjenica da 1 od 5 djece u Uniji i dalje živi u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti. Svako drugo dijete u Ukrajini moralo je napustiti svoj dom zbog rata, a oko 700.000 djece pod prisilom je prebačeno u Rusiju ili na teritorij koji kontrolira Rusija. To su današnji podaci. Suvremeno izazovi s kojima se suočavamo očekuju od politike rješenja za obrazovanje, okoliš, društvenu pravdu. Porast anksioznosti i depresije među mladima, o njemu je danas bilo puno riječi, ukazuje na potrebu za boljom podrškom mentalnom zdravlju. I ono čemu ću se posebno posvetiti, o čemu sam govorila u prošlom sazivu, jest regulacija za sigurnije digitalno okruženje, zaštitu podataka i kriminaliziranje cyberbullinga. Mi smo ti koji moramo biti odgovorni za budućnost naše djece. Hvala lijepa.
Thank you. Next speaker is Ms. Keulemans for 1 minute, please. Merci, Présidente. Il y a 35 ans, la Convention des droits de l'enfant est effectivement le premier instrument international qui reconnaît les enfants comme des individus à part entière, détenteurs de droits fondamentaux. Pourtant, aujourd'hui, en Europe, un enfant ou un jeune sur 4 vit en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale. Et les problèmes de santé mentale des jeunes sont plus que jamais préoccupants. Il y a 3 ans, l'Union européenne a adopté une garantie européenne pour l'enfance dont l'objectif est de garantir aux enfants dans le besoin l'accès effectif à des droits comme des structures d'accueil gratuites, une scolarité gratuite, y compris d'ailleurs un repas sain par jour d'école, mais aussi garantie à des soins de santé gratuits et une alimentation saine et à un logement adéquat. Si ces engagements sont clairs, le chemin pour arriver semble malheureusement encore bien long. Ce n'est pas acceptable dans une société comme la nôtre. Le nouveau commissaire à la jeunesse aura donc beaucoup de pain sur la planche, mais il peut compter sur nous, parce que chaque enfant compte et a le droit de vivre et son enfance digne et heureuse et de se construire un avenir, et aussi loin des idéologies du sexisme et du racisme que nous avons entendus aujourd'hui sur les bancs de l'extrême droite. Thank you. Next speaker is Mr. Everding for 1 minute, please. Happy Birthday, liebe Kinderrechtskonvention. Leider sagen viele aktuelle Umfragen, dass viele Kinder und Jugendliche zwar den Begriff kennen, Kinderrechte, damit aber überhaupt nichts Konkretes verbinden können. Dies muss von allen Bildungseinrichtungen ganz dringend mit viel mehr greifbaren Inhalten gefüllt werden. In meinen Augen haben Kinder auch ein Recht auf eine gesunde, tierleidfreie Ernährung und auf eine saubere und intakte Umwelt. In diesem Zusammenhang muss vor allem das Recht auf Beteiligung genannt werden, für das die Bildung für nachhaltige Entwicklung BNE das Schlüsselinstrument darstellt. Für den deutschen Bundeshaushalt 2025 sind hier jedoch drastische Kürzungen geplant. Und ich sage ganz klar, keine Kürzungen auf Kosten der Kinder. Ein ebenfalls immer wichtigerer Aspekt ist die psychische Gesundheit von Kindern. Diese verschlechtert sich seit Anfang der 2010er Jahre kontinuierlich. Dies kann schon in jungen Jahren zu Angstzuständen, Depressionen bis hin zum Suizid führen. Doch die Mehrzahl der jungen Menschen in Europa hat keinen Zugang zu Therapien und bleibt somit unbehandelt. Dies ist absolut nicht akzeptabel. Abschließend sei noch erwähnt, dass seit 2018 über 1500 Kinder im Mittelmeer auf der Flucht gestorben sind oder als vermisst gelten. Herr Everding, es gibt eine blaue Karte von Siegbert Drose. Nehmen Sie das an. Sie müssen es akzeptieren zuerst. Ja, Mr. Drose. 362. Herr Kollege, ich habe jetzt Ihren Ausführungen sehr gespannt gelauscht. Sie führen ja aus, dass Sie als Vertreter der Linken dieses Hauses sich sehr für die Zukunft der Kinder einsetzen wollen. Die Frage ist, die ich an Sie stelle, die SED in der DDR ist ja Ihre Vorgängerorganisation, war bekannt dafür, Kinderzwangsadoptionen in Massen vorzunehmen. Wann dürfen wir denn mit dieser geschichtlichen Aufarbeitung in dieser Frage von den Linken rechnen? Vielen Dank. Okay. Lieber Kollege, das wollte ich gerade auch darstellen. Auch wenn ich der Fraktion Left angehöre, bin ich doch ein Vertreter der Deutschen Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, die Tierschutzpartei. Wir haben keinerlei SED-Vergangenheit. Deswegen bitte ich darum, diese Frage an den richtigen Adressaten zu adressieren. Der bin ich nicht. Vielen Dank. Mulțumesc. Aș ruga cumva colegii din aceleași partide sau din aceleași grupe politice să nu-și pună întrebări, să-și sporească timpul de vorbire. Urmează doamna Manuela Ripa. Kinder in Europa und weltweit sind immer noch zu viel von Armut, Diskriminierung, digitalen Risiken, psychischer Belastung oder mangelndem Zugang zu Bildung betroffen. Die Fortschritte sind längst nicht genug. 20 Millionen Kinder in der EU wachsen in Armut auf. Die mentalen Belastungen wie Angstzustände und Depressionen nehmen in Europa immer weiter zu, verstärkt durch den sozialen Druck und die ständige Präsenz digitaler Medien. Zum Beispiel in Belgien ist Selbstmord die häufigste Todesursache bei Kindern und Jugendlichen. Kinder brauchen Räume zur Entschleunigung und Unterstützung, um diesen Herausforderungen zu begegnen.
Kinder erwarten von uns, dass wir ihnen eine lebenswerte Zukunft hinterlassen. Dazu gehört auch ein gesunder Planet. Wir müssen die Rechte der Kinder weiter stärken und schützen. Bei politischen Entscheidungsfindungen müssen sie mehr einbezogen werden, und es muss eine kinderrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt werden. Wir müssen den Schwerpunkt auf präventive Maßnahmen legen und in Familienfürsorge investieren. Unsere Kinder verdienen es, und die Zukunft verlangt es von uns. Danke, Manuela. Ich muss mich bei den zwei Herren Everding und Rose entschuldigen. Ich habe es falsch kapiert. Urmează domnul Alexandro Zan. Grazie Presidente. Nel suo 35esimo anniversario la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo è un documento sempre più fondamentale, proprio perché riconosce i diritti universali senza distinzione di origine, religione, sesso, orientamento sessuale. A proposito di questo, sempre più spesso, come ci ha ricordato la recente relazione dell'Agenzia Europea per i diritti fondamentali, minori e adolescenti, in particolare quelli LGBTQI+, subiscono pratiche aberranti come le terapie di conversione, finalizzate a modificare l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona, una violenza terribile che spinge molti minori e adolescenti addirittura al suicidio. I dati su questo sono impressionanti. Allora vorrei chiedere ai deputati della destra che continuano a usare la retorica "i bambini non si toccano" cosa pensano degli adulti che spingono i minori sotto la propria responsabilità ad affrontare pratiche come queste che causano danni spaventosi. Sappiamo che la Commissione europea è finalmente pronta a vietare questa pratica abusiva, allora chiedo con forza che la Commissione presenti subito una proposta legislativa per un divieto definitivo delle pratiche di conversione in tutta l'Unione. Si tratta di uno strumento fondamentale per proteggere il benessere dei minori. Grazie. Mr. Zan, there is a blue card from Vicek Anna Maria. Will you accept it? Thank you. I would like to ask you, since you have been talking about LGBTQI plus children, do you know that psychologically speaking, we cannot talk about LGBTQI children because